yaa weexoon borom ñaari leer añul tey borom ñaari leer yaa weexoon borom ñaari leer añul tey borom ñaari leer yaa weexoon borom ñaari leer añul tey borom ñaari leer yaa weexoon borom ñaari leer añul tey borom ñaari leer borom ñaari leer borom ñaari leer yaa weexoon borom ñaari leer añul tey borom ñaari leer yaa weexoon borom ñaari leer añul tey borom ñaari leer yaa weexoon borom ñaari leer añul tey borom ñaari leer yaa weexoon borom ñaari leer añul tey borom ñaari leer yaa weexoon borom ñaari leer añul tey borom ñaari leer yaa weexoon borom ñaari leer añul tey borom ñaari leer yaa weexoon borom ñaari leer añul tey borom ñaari leer yaa weexoon borom ñaari leer añul tey borom ñaari leer yaa weexoon borom ñaari leer añul tey borom ñaari leer yaa weexoon borom ñaari leer añul ñaari leer borom ñaari leer yaa weexoon ngeen gantoo yónneen yàgg na te 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 ngeen gantoo yónneen yàgg na yónneen yàgg na te ngeen gantoo yónneen yàgg yónneen yàgg na te ngeen gantoo yónneen yónneen yàgg na te ngeen gantoo 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 yónneen yàgg na te
ngeen gantoo yonen yàgg na te ngeen yonen yàgg na yonen yàgg na te ngeen gantoo yonen yàgg na yonen yàgg na te ngeen gantoo 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 yonen yàgg na yonen yàgg na te ngeen gantoo 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 alhamdulillah summa salaatu wassalaamu ala yonen yàgg na Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baytihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin wa irshadin ila yawmin la rayba fih. Mbokki téléspectateurs yi, ginnaaw bi ñu musloo ci seytaane julli ci sangub sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñu ñëwaat teewaat fii ci ibnu Seydina Mandione ibnu Seydina Imam Allahi ak taalibe yëpp ak fu ñu mën a nekk. kazalika ñu nuyu di ziyaar bépp xulafa bu nekk ci réew mi, di leen ñaanal suñu borom bi subhanahu wa taala yal na leen buur yàlla kattanal. Tey nag comme niñ ko waxee ñu ñëwaat ci beneen numéro daaray limaamu comme niñ koy defee toujours, nga xamante ni ay émission la yoo xamante ni comité ni comme ni ñu ko xamee te mu appel bi day nekk al wahda asaasul istiqraar al ijtimaai wa siyaasi, mooy l'unité socle de la stabilité sociale et politique. ci loolu nag tey ñu nar cee dalal gan gu màgg di oustaz Cheikh Mukhtar Gaye Laye, nekk membre ci comité scientifique. mu war a waxtaan woowu nag mooy kayfa nabni wahdatul umma al ifriqiya ala qawaidi muallimi al akbar Seydina Imam Allahi al Mahdi al Muntazar, maanaam comment construire l'unité de la nation noire à la base des enseignements du grand maître Seydina Imam Allahi al Mahdi al Muntazar. mooy naka la ñuy tabaxe bennoog
nit ku ñuul ci jàngalay sang bu tedd boobu di Seydina Imaam Allahi al Mahdi al Muntazar kon nag ñu dalal Oustaz Cheikh Mokhtar mu joxe nuyoowam jëmale ko ci ñi ñuy seetaan fii ci daaray Limaamu. auzu billahi min asheytaan rajim wala hawla wala quwwata illa billahi al azim alhamdulillahi alladi xalaqa al xalqa wastafa minhum rusula wastafa min mboolem ñu ñuy seetaan ñu ngi leen nuyu di leen ziyaara di leen ndokkal itam ci xew-xew bu rëy bii ñu jëm ci bokk ci bisu yàlla yi muy di fas yéene màndargaal li nga xamante ni moo di woote Seydina Limaamullahi alayhi afdalu salaatu wasalaam di nuyu jiital ci nuyoo bi nga xamante ni moom la yàlla jiital ci boppu kër gi mooy Maulana Cheikh Mouhamadul Mukhtar yàlla na ko yàlla gën a daaral yàlla na ko yàlla gën a wattu yàlla gën a sàmm yàlla na fi yàlla bàyyi amiin amiin toogaayam bi nekk ndam ci avancement initiative bi ndokkeel bu baax ñoom it gis nañ seen i coono gis seen taxawaay ak Layene digital mi nga xamante ni tey itam ànd na ak ñi nga xamante ni ñoo di comité scientifique ci pour liggéey bi mu jëm kanam kon ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla taxawu yàlla leen yàlla jàppale yàlla may tawféex. jërëjëf Oustaz kon xam naa suñu laaj bu jëkk dafay jëm lu waral ngeen tànn thème bi nga xamante ni mooy al wahda asaasul istiqraar al ijtimaai wa siyaasi lu tax ngeen tànn thème bi ak maanaam naka ngeen di tànne thème bi nga xamante ni nii mooy thème appel bi. waaw xam nga bu ne limaamul mahdi mooy kay jubal jaam ña maanaa bi maadi ka jaam ñay xameek njub ca wootem ba kon bu jamono nekkee ci ay lënt taxaw am ay problème ak i jafe-jafe Seydina Limaam lay da nag borom message la koroog nag ni comme ni ko sëñ Maxtaar Lo di waxee mu ne koroog la tàmbali mission am lu mu war a wax mu wax ka lu mu war a jëf mu jëf ka bu bàyyi fi nag ay message bàyyi fi ay doxalin bàyyi fi ay orientation bàyyi fi enseignement yooyu nag fu jamono toll ci message yu Seydina Limaam boobu alayhi salaatu wasalaam moo xam ci doxalinam la moo xam ci wax la comme ni mu ko daan waxee anal xaayil imaamullahi kullu ma amartukum bihi min al qawli saalih al lisaani wala amali saalih al badani insha allah akun amaamakum wala tablughuna ni fii mu ne man mii di wax ak yéen mooy limaamullahi di ilimaani yàlla ji ki yàlla jiital mu ne lu ma wax muy jëf te làmmeñ di ko jëf mu ne lu nu war a def itam taw yaram di ko def incha allahu di ngeen ma fekk sa kanam ma taxaw kon dunduk Seydina Limaamu mooy suñu enseignement ci moom dunduk Seydina Limaamu mooy suñu référence ci moom dunduk Seydina Limaamu Laay mooy li ñuy teg aw yoon lu Seydina Limaamu Laay mooy li ñuy éclairer kon ci dundam googu ak waxam muy waxam ak i jëf ci la ñuy jukki saa bu jamono tolloo fii ndax li libaas nag doon wax li mag ci daan wax ni maam Limaamulaahi wax ak na jaam yi yay na leen leeral googu mu yay ñu yay leeral nu nga xamante ni fu jamono toll boo xoolee ni nga gis ni moom anticiper woon na ci waxoon na ci prévenir woon na ci foofu nag buñ ci tolloo dañuy delluwaat ca moom delluwaat ci jëmmam moom jamono bu musaana toll fii naka la daan doxe jamono bu musaana toll fii naka la Seydina Limaamu Laay daan waxe loolu nag moom la comité scientifique saa bu jamono toll rek nit ñi ci raay bi musoon nañoo taamu li nga xamante ni moo di zakat mooy jamono 2009 nga xamante ni crise bi nga xamante ni ci côté wàllu koom-koom installé woon na ci monde bépp andi woon nañ ko jamono bi àddina bi yëngu gaa yi indi dialogue xewaar jëndi woon nañ fi ko bonne gouvernance pour ren tendance yi mooy divergence tendance yi mooy xawinte sutura tendance yi mooy beddekonte ñu ne nag jaadu na nag ñu jàngalaat nit ñi waxaat nit ñi tegaat nit ci raay bi à travers ci njàngaleem Seydina Limaamu moo tax ren ñu jël ak fi réew mi toll ci jamono ji ci wàllu ñàkk dal ci lu jëm ci domaine ci côté politique ñàkk dal ci li nga xamante ni mooy suñu vie sociale ak suñu vie sociétale loolu moo tax tey muy thème boo xamante ni comité scientifique bi nu dajee
gis na ni daal kon al waxda mooy unité mooy li nga xamante ni ñu jukkee ko ci jàngalem Seydina Limaamu pour mu tegaat nit ñi ci raay bi kon loolu moo waral choix thème bi mooy al waxda al istixraar al ijtimaai wa siyaasi mooy l'unité socle de la paix et de la stabilité sociale et politique waaw. jërëjëf oustaz wax ji leer na te am na solo kon daal bu ma la déggee mooy thème bi toujours yéen a ngi koy jëlee ci dund ak jàngaleem Seydina Imaam Allahi al Mahdi al Muntazar te boo leen koy tànn tamit dafay daje ak contexte te xam naa ni nag seen thème bi moom macha allah ñëw na ci waxtoom ci jamono ji nga xamante ni comme ni nga ko waxee li réew mi di dund ci ay rëj-rëj ji ci biir société bi ci politique bi ak fépp kon macha allah sama beneen laaj nag mooy que ni dañoo gis ni nit ku weex mi ngi fi woon te ñëpp xam nañ ni Seydina Limaamu ci nit ku ñuul la feeñ. borom bi subhanahu wa taala bu général benn mbir moo xamante ni ku mu yónni moo tax mu yónni la mooy d'abord mooy kii général bi mooy wa ma arsalna min qablik min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni mu ne dinaa yebal ay ndaw mooy tawxid mooy unicité de Dieu bi nga xamante ni mission principale la ci mbooleem koo xamante ni yàlla yónni na la nga ñëw di jàngale fii yàlla jàngale diine bu weesoo loolu nag am na ay mission secondaire yoo xamante ni mooy tegtalu ci mission principale bi ginnaaw mission principale mission secondaire bi moo doon loolu yàlla yónneen ay nit pour benn dégradation ci wàllu mœurs lu mel ni xaw ma lóot nga xamante ni lan xewaloon ci jikko ju suufe yàlla yónni lóot ginnaaw mission principale bi mission secondaire bi mooy mu redressé waat nit ñi tegal leen ci raay bi mu am nag mission boo xamante ni yàlla daf koy indi ci àddina lenn rek moo koy tax a jóg te mission boobu boo xoolee moom la alxuraan gën a intervenir ci biir alxuraan ginnaaw mission principale bi ko yàlla yónni mooy mu saxal xamle yàlla beneen mission secondaire bi mooy mu fekk génni aw nit ñoo xamante ni dañu nekkoon ci sous domination yàlla yabalu ko dara taxul lu dul mu génn nit ñooñu ci domination boobu waaw moo tax mu ne arsil ma'i bani Israël lenn ma tax a jóg jotewu ma ak yow dara mooy yàlla daf maa yebal pour nga libérer li nga xamante ni mooy les fils d'Israël kon loola dafa bokk ci mission bi ëpp solo amal na yàlla solo ba looloo tax mu tudd ko lu baree bari ci alxuraan yonent bi porté mission bi mooy yonent bi yàlla gën a tudd ci alxuraan muy yonent yàlla Moussa bi nga xamante ni imaam Ali ñëw na ci aaya bi inna firawna bi yàlla di nettali situation bi peuple d'Israël doon dund biir ak ci biir nooteelu firawna bi wax ni inna firawna ala fi l ardi wa jaala ahlaha shi'an yastadifu taifatan minhum yuzabbihu abnahum wa yastaxyi nisaahum innahu kaana min almufsidin mu ne wa nuridu an namunna ala alladina stud'afu fi l ard wa najcalahum a'immatan wa najcalahum alwarisin mu ne firawna dafa bew jël na aw nitam jël ñii teg ci kaw ñii maanaam nooteel domination nga xam ne colonisation ci la bokk esclavage ak loo mën a tudd ci wàllu nit di noot moroomu nitam mu ne waaye man yàlla nag fas yéene naa changer situation bi ñi nga xamante ni dañ leen a nootoon man yàlla dinaa fexe ba ñoom ñu nekk ci kaw wana jaxal mu ay matan ñu doon ay njiit jiite lépp wana jaxal mu waarisiin ñu doon na lépp itam bi imaam Ali ñëwee ci aaya bii dafa ni aaya bii day naam ci firawna la wàcc ne tanziluhu fi firawna wa Muusa walakinna ta'wilahu fi lmahdi mu ne aaya bii day ci firawna la wàcc waaye Muusa yow lu may expliquer mooy dindi aw nit ci nekkoon ci sous domination mu ne Mahdi itam buy ñëw même situation la fi fekk yàlla bu koy yabal da koy yabal pour loolu léegi nag jamono bi nga xamante ni moom la limaamul Mahdi waroon a feeñ yàlla dafa dogal souffrance boobu wala bu nuroog souffrance bu bannu Israël doon dund yàlla dafa dogal nit ku ñuul tegoo natt booba yàlla natt boobu ci alxuraan Israël de natt bu mag a mag laa leen tegoon mooy dund ci domination bi yàlla dogal nag fii ci axiru zaman bi jamono bi nga xamante ni limaamul Mahdi moo ngi waaj pour feeñ ñi dundoon domination boobu ñi nga xamante ni tey ñoom lañ doon noot coloniser leen jàpp seen nit def leen ay jaam nangu seeni suuf yàq seen dëkk yàq seen vie sociale yàq seen vie sociétale
yàq seeni relation yàq seeni jikko yàq seeni culture defe naa ni bu ñuy wax ci àddina boo dajale woon souffrance yeneen peuple yi ñu souffrir ci wàllu wi boo ko dajale woon yëpp du matul asaka yi nit ku ñuul souffrir ci wàllu woowu boo tax Imam Ali di wax ni mu ne kon limaamul mahdi mooma xaar leen que mission bi yonente yàlla Moussa la yor kon loolu mooy expliquer génnu Afrique lan du juddoo fi la yoroo fi la màgge fi la ko yàlla yónnee fi la defe mission moo tax yonente yàlla Moussa ñu daan wax ni mahdi yi moom bu ñëwee dafay nuru yonente yàlla Moussa ci bind yonente yàlla Moussa nag yonente yàlla Muhammad moo nu waxoon nan la Moussa mel daf ne wa raaytu Moussa laylata allati usriya biya mu ne rajulan ashama adam mu ne nag kabiral azimal xalqi mu ne kathiral shaari mu ne dama gis yonente yàlla Moussa bi may yàlla di riñaan yàlla di ma wan portrait yonente yi mu ne maa ngi gis yonente yàlla Moussa moo ngi ñuul ñuulaay baaxoñ mu ne maa ngi gis yonente yàlla Moussa muy jëmb ci mag ca kaw mu ne maa ngi gis yonente yàlla Moussa muy itam boroom ak njañ boroom karaw gu bari xam nga africain bu bàyyee karawam bu baree day doon njañ mu ne yoolu laa jënt yonente yàlla Moussa moo tax ñu daan wax ni mahdi yushbihu Moussa fil xalq yushbihu Muhammadan fil xuluq mu ne boo xoolee jëmmam yonente yàlla Moussa laf lay jox teint noir lay doon bu ñuul kukk lay doon waaw mu ne boo ko nattee ci jikko mu jën dunante yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon loolu moo waral feeñuk limaamul mahdi ci nit ku ñuul ki muy doon mbir moo xamante ni imam Ali waxoon na ko parce que souffrance mooy déterminer fan la limaamul mahdi yi feeñ yàlla dogal nag bi limaamul mahdi yi waxtoom war a feeñ souffrance boobu ñi ko yàlla dong la muy nit ku ñuul yi parce que ku nekk garaat bala yàlla na takkal moo ngi jaar ci natt bam lay teg nit ku ñuul fan la mérité limaamul mahdi ak la ci yàlla digga lépp mooy ba ka yàlla tegee souffrance ba moo tax benn ci banu Israël ba mu jugee ci souffrance ba la leen yàlla wax wa faddalnaakum alal alamin dama leen jël teg leen ci kaw mbindeef yëpp kon bu la yàlla bëggee récompenser daf lay teg natt moo tax nit ku ne garaatam mu ngi toll salon nattam fan la toll kon ci noonu la yonte yàlla mahdi yi yàlla nam ma ci moom mu ñëw feeñ ci nit ku ñuul kon loolu mooy mérite bi nga xamante ni looloo waral feeñ ak limaamul mahdi ci nit ku ñuul yi waaw macha allah oustaz kon bu ñu la déggee daal ñu tuutaloon de la nation noire ñu bëggoon laa laaj naka la ñu mën a tabaxe unité de la nation noire boobu maanaam naka lañ mën a fexe ba nation noire boobu am unité xam nga tey nation noire wax naa la ko léegi ñoo bokk souffrance saa su fi nga juddu nekk noir rek foo ma dem ci àddina a bokk même li nga xamante ni moo di destin parce que nit ñi ñoo ngi lay juger à travers li la yàlla bindee mooy der bi nga xamante ni jant bi ci boppam doo fóon der boobu mooy li nga xamante ni daf ko def am mun am mélanine mooy istibqa sawda parce que banu Israël nga bokk souffrance nit ku ñuul kadalik li koy waral mooy da nga juddu nekk nit ku ñuul ak foo mën a juddoo ci àddina ak noo mën a mel ak loo mën a xam yàlla di yónni loolu mooy na leen libéré waaye nag yàlla waxoon na waaye avec loolu lépp banu Israël ñi ca gëm yonente yàlla Moussa tuuti la waaye nag loolu intéressé wul yàlla parce que mission bi mooy mission génn ko situation boobu yóbbu ko ci beneen situation léegi nag yonente yàlla Moussa bi nga xamante ni dénk na Ibrahima Haruna ni ko gàddeel ma banu Israël ma dem wax ak sama borom te ñëw bi mu ñëwee gis fekk fa leneen mooy fekk banu Israël di nekk ci jaamug leneen loolu yàlla bi mu egsee dafa wax Haruna rakam magam ni ko Haruna lu la teree nga ne yow da ngaa tolloo maanaam garde unité dafay doon affaire bu essentielle ak affaire bu primordial boo xamante ni moo war a nekk li jiitu te dara war koo féete kaw boo xoolee exemple tey natt bi nga xamante ni nee naa la moo dugg Afrique dugg ci les peuples noirs te colonisation teg leen ko esclavage teg leen ko du noonu lan meloon condition yi fi am léegi du noonu le peuple noir meloon tey bu ñuy wax affaire détournement ñu jënk la xaalis nga détourné ko wala peuple noir di souffrir injustice waxuma la mu jugee ci li nga xamante ni mooy oppresseur bi ñu ko xam avant colonisation ndax loolu Ibn Battuta mooy témoin bi Ibn Battuta
benn voyageur arabe la boo xamante ni daf daan voyager di wër àddina nee na bu ma ñëwee ci nga xamante ni moo di Afrique de l'Ouest fekk fi royaume yi fekkoon fekk fa buur yi ma fekkoon nee na gis naa peuple boo xamante ni ñi gën a sori àddina ci injustice mooy peuple noir mu ne gis naa peuple boo xamante ni boo tegoon alal ci sa buntu kër boo ñëwaatee fekk fa ndax doo fa gis ko ab sàcc mu ne gis naa peuple boo xamante ni amul kenn ci ñoom kuy dogaale moroomam di ko agressé mu ne doo fa gis agresseur doo fa gis sàcc mu ne li ëpp ci nga li ëpp importance mu ne seeni buur day nanguwul benn tarfata ay ci injustice loolu moo nekkoon li doon caractériser maanaam di am avant esclavage di am kon tey bu demee ba maanaam nit ku ñuul ci boppam ci biirab dëkkam nit ku ñuul ki mooy teg moroomu nit ku ñuul injustice kon ñun teg gi nan lan xamoon ci suñu culture ak suñu aada ndax lu jiitu colonisation lu jiitu leneen di fi dugg lii nit ku ñuul meloon tey bu demee ba nit ku ñuul tey ñu dénk ko alalu askanam mu détourné alalu askanam teg gi na lam xamoon ci cosaanam ndax arab ba fa jaaroon nee na mooy seul peuple boo xamante ni boo fa demoon doo fa gis ab sàcc boo fa gisee doo fa gis ab dogaalekat boo fa gisee doo fa gis agresseur mais xoolal ni suñu jikko dégradé woo après colonisation après esclavage fi nu egsi kon li koy gën a firndeel tey boo jàngee la charte du Manding da ngay xam ni ñii fan lan toll woon ci wàllu moral ak jikko gis nga charte du Manding ñu ngi ko introduire 1235 yooyu wala 25 nekk ay 13e siècle mais première déclaration de droit de l'homme boo xamante nit mu sa ko dégg lan lañ fa wax une vie est une vie amul une vie boo xamante ni moo nekk plus ancienne que l'autre amul maanaam bépp bakken boo gis dafa am worma am àq am yelleef moo xam xale la moo xam mag la moo xam jigéen la moo xam doxandéem la moo xam lu mu mën a doon maanaam yelleef fi mu am moom la beneen bakken am ñu yemale bakkenu buur bi ak bakkenu baadoola bi kon loolu moo nekkoon Afrique bu njëkk loolu moo nekkoon Afrique avant colonisation bi ñëw avant natt bi di dugg ci Afrique yàq suñu jikko yàq suñu doxalin yàq suñu nga xamante ni mooy suñu structure sociale dafa am rôle bu mu war a jouer ci nation noire mooy il faut mu delloowaat leen ca jikko yeen yoroon il faut ñu delloowaat leen ca fu nga xamante ni moo nekkoon seen tooguwaayu jëkk ya kon loolu moo nekkoon li nga xamante ni mooy situation bi fii nga xamante ni sunu maam yi nekkoon nañ ko lu jiitu colonisation ak lu mel ni mel ndax lu bari bu ñuy jàngal sunu civilisation dañ koy commencer ci colonisation bu ñuy jàngal sunu bopp dañ koy commencer ci esclavage te ñi nga xamante ni ñoo fi ñëw di ñu coloniser wala di jàpp ñu ay jaam ñun ñoo leen jàngal civilisation waaw kon mooy li Cheikh Anta Diop di de conscience historique mooy nit ku ñuul ci boppam faaw mu xam ni frère am mooy nit ku ñuul parce que ñooy yem souffrance ak fu mën a doon moo xam bokk ñu làkk moo xam bokk ñu xeet fu ma dem ci àddina si ñoo ngi leen di àttee seenu der kon ñoom ñoo bokk destin ñoo bokk fu ñu jëm kon nag li Cheikh Anta Diop di wax moo ñu ko am tànk ci njàngale jaar ca bani tabax fi ngay mujjee mooy xale bi ngay juddee da ngay am mentalité doo coloniser mu ne bu dee da nga commencer sa histoire ci esclavage mu ne mentalité d'un esclave ngay am kon il faut ñaat lan mu dara andiwu ko dafa bokk ci ay mission parce que mission yu bari la Seydina Limaamu yor bokk na ci ay mission secondaire am mooy delloowaat nit ki ñuul dignité am delloowaat ko li nga xamante ni moo di place am ndax dafa am benn boroom xam-xam boo xamante ni li ma doon wax sànq bi ñuy wax ci Limaamul Mahdi ci yan xeet lay war a feeñ moom li mu gën a appuyé mooy ci nit ku ñuul lay feeñ parce que texte yi am na yu ko wax mu ne nag xikma bi nga xamante ni moo nekk Limaamul Mahdi war a feeñ ci nit ku ñuul mooy yeneen peuple yi seen rapport ak nit ku ñuul li mu mel moo tax yàlla war a feeñal Limaamul Mahdi ci nit ku ñuul pour mu delloowaat ko dignitéem ak li nga xamante ni moo di place am.
macha allah oustaz xam-xam bi sell na macha allah wax fa dëgg yàlla wax ji leer na kon bu ñu ko déggee daal mooy nit ku ñuul jikko yu bon yi mu am da koo jéggaani waaye nekkul woon loo xamante ne mooy cosaanam waaye jub lañ ko xamee woon ak mbaax ak lépp luñ ko dénk mu delloo ko lépp lu moomul mu bàyyi ko fa. kon nag jaadu na kon ñu delluwaat nag wax fa dëgg yàlla nuñ ko waxee mooy xooliwaat suñu cosaan xam lan fi suñuy maam bàyyi loon ba mën cee tegaat suñuy tànk. suñu laaj bu mujj nag dafay nekk ni yan base mooy base yi nga xamante ni base de l'unité yi nga xamante ni moom la sang bi jàngale di Seydina Imam Allahil Mahdi al Muntazar. waaw Seydina Limaamu Laay alayhi wasalaam li mu jàngale ci unité bari na parce que unité booy xool mooy centre de gravité ci enseignement Seydina Limaamu yëpp boo jël unité moom lay symboliser gis nga da nga koy gis ci li mu waxee def dàqaleen sant yi santalaay da nga koy gis ci ni nga xamante ni uniforme bi yére bi da nga koy gis ci jàkka ji da nga koy gis ni mu boolee góor ak jigéen ni nga gis ni mu boolee xale foo xool da nga gis unité. nation noire fondement ni ñuy tuddee benn fondement boo xamante ni changement de paradigme lay doon xam Seydina Limaamu dafay conscientiser ak li nga xamante ni mooy changer li ñuy tuddee concept yi ci naka. Seydina Limaamu def ne àddina buñ ko bëggee tabax il faut suñu concept ci xaalis suñu concept ci dund gi il faut mu changer naka lay changer mooy àddina dafa wax ni dafa am nu mu bindoo ne faut pas jox ko valeur bu mu amul nan la àddina bindoo mooy àddina ci boppam da nga ko fi fekk da nga ko fi bàyyi loo xamante da nga ko fi fekk da nga ko fi bàyyi loolu warul jar nga yàq ab société wala nga gaañ sa moroom wala nga xañ sa moroom teg ko ci sa bëggi bopp bi yoo xamante ni boo nelawee fàtte nga ko boo deewee ñàkk nga ko moo tax mooy la inna dunya jiifa mu ne yéen ñi koy xëccoo mu ne xool àddina bu ma la koy misaal dafa mel ni benn medd mu ne medd bi ñenn rek dina moom la Seydina Limaamu bëgg a changer te africain yu jëkkee perception boobu amoon ci àddina ça veut dire que l'africain dafa nekkoon aaram mooy simplicité looloo waraloon buñ daan seen alal daawuñ sàcc looloo waral daawuñ jël jëfi jàmbur loolu moo waral injustice ñu bañoon ko perception boobu ñu amoon ci àddina mooy simplicité waaw léegi loolu nag moom la Seydina Limaamu indi di ñu ko jàngalaat mooy àddina il faut nga xam ni àddina saxul dafay dem amul benn importance ndax tey li waaj doon wax mu ne Almere boo fa demee tey ña nga fa fekk ay nit ñu tëdd ñoo xamante ni pour ñu gis ni àddina outil la pour tabax leneen mais pas pour tabax ci àddina outil la pour tabax leneen pas tabax ci àddina parce que mu ne la boo tabaxee àddina mu ne bis day xëy mab wala mu ràpp kon ñu ne la ñaar moo am li nga amul xalaatal itam boo ko amee bis na ñëw nga ñàkk ko li nga amit téye ko xamal ni bis dina ñëw nga ñàkk kon perception boobu nga woyofal àddina nga xamante ni tey mboolem crime yi doomu aadama di def ay nit ki dafay transformé wu ci intelligence am nekk benn monstre nekk benn wahsh nekk benn bàyyima buy fàdde ndax lan spiritualité booru nekk ci moom nekku ci te muy nit ku am xel nit ku kii moo tax toujours xelam ak xarañteem daf koy jëmale ci ni muy noote moroomam pour toog palaasam loolu waraloon na xaareetu pour naka la ñuy delluwaat ci simplicité africaine bi naka la ñuy delluwaat ci changer li ñuy tuddee perception bi ci àddina deuxième fondement bi Seydina Limaamu lay jàngale mooy perception li ñuy tuddee nasiha ak li ñuy tuddee amour mooy mahabba ñaar la yoo xamante ni Seydina Limaamu lay def ci insister pourquoi ndax ñaari principe yooyu dafay jur yeneen ñaari mbir yu am solo mooy daf lay permettre souffrance do dag nga mboolem kolom souffrance da beneen bi ci dopp mooy li nga xamante ni moom la Seydina Limaamu jàngale mooy xabul ixtilaaf mu weex amul loolu mooy un bon leader sa bu ko yoo la may ñu wax jàmm rek di am RDV ak ñoom it ku ci nekk lay sa yéene la nga fas yàlla la ko yàlla sot alamin jërëjëf oustaz kàddu yi rafet na am na solo comme ni nga ko waxee ci noonu lañ leen di tàggoo di gërëm comme ni mu ko waxee ñi nga xamante ni ñooy Layene digital waa RDV waaye tamit di ñaanal Assane comme ni nga ko waxee mu def ci liggéey bu am solo ak ñëpp ñi nga xamante ni ñoom lay àndal
ak ñi nga xamante ni ñoo ñu jàppale ba lii mën a nekk kon ñu leen di jox dig daje ci beneen numéro ci daaray Limaam incha allah ak yeneen invité wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ngeen gantoo yónneen yàgg na te 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 ngeen gantoo yónneen yàgg na li matal farata yaa sunaan yónneen yàgg na mu aaya ndax mu am li ngërëm yónneen yàgg na mu laay ngeen gantoo bay laay bismilaay déglu leen li laay yónneen yàgg na ngeen gantoo lee ma jànloog Limaamu Laay yónneen yàgg na bay laay saw bi fees na del la tey yónneen yàgg na gox ya fépp a fees weddi yaa gëm ya tàncaloo yónneen yàgg na ngir dëggal waxi Limaamu Laay Mustafa yónneen yàgg na te dafa jàmmalaay yónneen yàgg na te ngeen gantoo wuy si leen ngin sa woote ba yónneen yàgg na te ngeen gantoo 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 yónneen yàgg na yónneen yàgg na te ngeen gantoo yónneen yàgg na te ngeen gantoo
yónneen yàgg na yónneen yàgg na te ngeen gàntoo 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 yónneen yàgg na xamee feewlu laay mam li ma mooy rasuulu laay baay laay wuy si naa woolu tey dëggal woote baay laay ca saw baay baay laay saw bi fees na del la tey dëkk yaa gox ya fépp a fees weddi yaa gëm ya tàncaloo ngir dëggal waxi Limaamu Laay Mustafa yàgg na te ngeen gàntoo yónneen 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 yàgg na te ngeen gàntoo Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, all praise is due to Allah, the Lord and Sustainer of the worlds. May peace and blessing be upon the seal of Prophet Muhammad, his family, his followers, and all of those who have engaged themselves to follow his example until the day of judgment. Brothers and sisters in Islam, I greet you with the greeting words of it's an honor and a great privilege for me to deliver this message as we are preparing to celebrate the 144th anniversary of the call, the Islamic call of Sayyidina Imam al-Mahdi.
scheduled on February 10th and 11th. I would like just to recall the message of Sayyidina Imam al-Mahdi for organizing this program and organizing this platform called Dari Limamu, which means the school of Sayyidina Imam al-Mahdi, which means that they are well aware of Sayyidina Imam al-Mahdi. Thank also the Khalifa General of the Layene community, share some of the teachings of Sayyidina. He, after declaring himself as being the messenger of Allah, being the so awaited Mahdi, then he started teaching what Allah has revealed to him, the message he's got for all mankind. Because they have a peaceful, he eradicated social class. He restored a pure and sincere worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And then he built a strong leadership amongst youth and women. But also, he definitely taught people how they can interact and live all together in a peaceful environment. And we know that our world is really challenged right now with the wars that we have in Ukraine, Gaza, and in many places of the world. A lot of unrest. And this is a message which is definitely needed just like yesterday. Now, dealing with this message of peace, we just said that after restoring this oneness of God through his well-known formula, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, which ended up being the name of his community, Ahlullahi, the people of God, the people of La ilaha illallah. Then he promoted peace. But before you can have peace, you need to have justice. You need to live in a just and fair society. Then he eradicated social class. He changed the names of people, because in Africa, especially in Senegal, in our societies, our family names refer to social classes. If your name Bay, if your name Sek, if your name Fal, it refers to a social class. And then he just gave up those family names to give us the name of Allah, saying that there are only two creatures here in this world and in the afterlife, Abdullahi and Aduwallah. Is to take the name of their masters. If you go to America during the time of slavery and even right now, many of the names that African American people are having were or are still or were names of their masters. But Sayyidina Imam al-Mahdi said that Allah being our creator, we are the creatures of Allah. We are the slaves of Allah. So let's just take the name of Allah so that we can be on equal footing to eradicate such a class and to restore justice and fairness in our society, which is also a problem that is definitely being of great concern in our present societies in Africa. Many of the wars, the tribal wars, civil wars, are just because of those ethnic group problems, race problems, and stuff like that. So I think this is a very important teaching that we need to definitely just spend some time. Simply because when you go to the United States of America, when people like Malcolm X wanted to restore their dignity, wanted to get rid of the name of their masters, they took the name X. That's why he's called Malcolm X. His name is Malcolm Little. But this X has the same function as the lie, which means that this message of Sayyidina Imam al-Mahdi is a message that we can take everywhere in the world.
especially to restore their dignity. Because I would say that if Malcolm X knew the name Lai being Allah, he would have not taken X. He would have taken Lahi, because this is definitely what he was trying to look for when he gave up his slave name and adopted this X, because X is just something that is anonymous, which means that, once again, this message is something that we have to share with the world, is a message that we have to make sure that it reaches all mankind, especially black people, because he was first seen as a black prophet. Now, to come back to the message of peace, we would like to just say a few words about leadership. Groundbreaking in those days that the Mahdi was making his call. Because we all know that women and youth were not given a fair share in the society in terms of responsibility. So he came and definitely give leadership to young people and to women in a time where this was really unusual. And for a long time, the Layene community were criticized simply because they would allow their women to go into the mosque. They would allow their women to worship Allah the same way men would do it, to do the zikr. But now, if you look at what is happening around us and in other religious communities, everybody is now following the example of Sayyidina Imam al-Mahdi, because we all know that we only can have advanced societies if we have advanced women and young people. And this is something that he definitely fostered right at the very outset of his call. Another thing is the restoration of justice and fairness, or justice and equity. We all know that we are dealing with many challenges in our society right now because of injustice and unfairness. And if we want to have peace in our society, we need to make sure that we have justice and fairness. There is no peace without justice. We need justice to have peace at the highest level. And this is one of the key elements of the teaching of Sayyidina Imam al-Mahdi. Another thing would be the sense of accountability, responsibility. Accountability is something that is really central in the teachings of the Mahdi. And right now we are dealing with accountability issues in our societies. If you look at the sermon of Sayyidina Imam al-Mahdi, he would start with the family head, with the village head responsibility, up to the head of states. And each and every one of those people, they have an ultimate responsibility. And they will be held accountable by either their families, either their community in the face of Allah, because they did not take responsibility to put them on the straight path. So responsibility is something that is really central in the teachings of Sayyidina Imam al-Mahdi. And we all know that accountability is one of the subjects that the UN systems and AU and EU and many organizations are promoting, have been promoting over the last 10 or 15 years. But this is something that was taught, that was emphasized long time ago by Sayyidina Imam al-Mahdi. Another thing that we would like to definitely mention before we close is the culture of nonviolence. We all know the Mahatma Gandhi in India, we know Martin Luther King Jr. in America, but the very first
champion of nonviolence is Sayyidina Imam al-Mahdi, because nonviolence is having a prominent place in the teaching of the Mahdi. When he launched his call, he called people not to fight the jihad, but he called them to fight against their own passions, to fight for good attitude, to fight for good character. So long time before Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Sayyidina Imam al-Mahdi taught nonviolence to his community. That's why one of the characteristics of the Layene community is nonviolence. They are nonviolent people promoting nonviolence and accepting and tolerating any other religious community and any other faith. And this is something that is really important, again, if we want to promote peace. So we would like just to send a message to that are trying to connect to their roots on the continent. And now most of them are using al-Islam as a bridge. Just say that this message of Sayyidina Imam al-Mahdi has come to unite all black people. This is a message that is ultimately to unite black people wherever they are on the continent of Africa and in America. Because many of the slaves that were brought to America during the slave trade, many of them are Muslims. They lost their faith. Now, thanks to the DNA test, people are able to trace their roots. That when they trace their tribe and they see that they are a Fula or a Wolof, knowing that the Wolof are Muslims, they don't say that they convert to Islam. They say they revert to Islam. But to what Islam do they have to revert? A black prophet was sent by Allah subhanahu wa ta'ala at the Mahdi, as it was promised to the Ummah that the man will come and reform the religion before the end of time, and his name will be the Mahdi. And that particular Islam that the Mahdi has developed, this interpretation of the Quran and the teachings of the Prophet based on our own reality is the message that we have to share with African people and African American people who are trying to get back to the continent using al-Islam as a bridge. We know that in the US, we had people they called the Mahdi, but they ended up knowing that they were not the Mahdi. We have Master Farad Muhammad, who was the one who definitely converted the Honorable Elijah Muhammad to Islam. They call him Master Farad Muhammad, the Great Mahdi, but he's not a black man. He's from the subcontinent Asia. And at the time, even the Honorable Elijah Muhammad was called the Mahdi, and they realized he was not the Mahdi. So they are looking for the Mahdi. Now, what is the responsibility of the Layene Committee? What is our responsibility as a community, as people who definitely are entrusted with the mission to spread the message of the Mahdi to those people who's been looking for the Mahdi, waiting for the Mahdi for a long time? So what will happen if they come to realize that the so-awaited Mahdi is a black man and is in Africa? I think these are one of the key questions that we need to try in Africa. He is a prophet for all mankind, especially black people. Because Allah said in the Quran that to every race, a prophet will be message. Once again, we would like just to emphasize that this message of the Mahdi is a message of peace, a message of responsibility, a message of a strong for definitely arrange for
and also ask people and encourage them to try and learn more about the Layene community, because this is not a community of the Lebu people, not for Senegal, but this is the community of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the hadith. So once again, we would like to thank you, and we hope to have other opportunities to share other thoughts and teachings of the Mahdi, and we look forward to definitely having conferences in the United States of America, but also having our people in America come to the continent, especially in Senegal, to come and learn and know more about the message of the Mahdi, because this is the message that is said to be the solution of the problems in this end of times. Thank you very much. Yónneen yàgg na woote ngeen gan